Hi, dear students, you are welcome to the class of Corporate Accounting. Our topic for today is Accounts of Holding Companies. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന്. Accounts of Holding Companies. So this is a part of syllabus. Holding company, concept and definition, principles of consolidation, contingent liabilities, unrealized profit, revaluation of assets and liabilities, issue of bonus shares and dividend by subsidiaries, and reciprocal stock holding. These are the terms to be discussed in this unit. So first we need to understand what's the meaning of holding company, what's the meaning of subsidiary company and all. So when a company acquires majority shares, or when a company is in a position to influence or control the management of the other company, the company is called holding company, and the other company is called subsidiary company. Both are two companies, both the company have separate existence and independent government bodies. But here the super company or the holding company is in a position to control the management of the other corporate, known as subsidiary. It is one that holds either the whole of the share capital or a majority of the shares in one or more companies, so as to have controlling power in such companies. Such other companies are known as subsidiary companies. ഇവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് കമ്പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പനിയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് or it acquires majority shares of other companies. മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ മെജോറിറ്റി ഷെയർ, അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 50%-ലധികം ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ കൺട്രോൾ ദ മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻസിലുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട്, എ ലിമിറ്റഡ്, ബി ലിമിറ്റഡ്. ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ മോർ ദാൻ 50% ഷെയർസ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എ ലിമിറ്റഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ബി ലിമിറ്റഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. ഓക്കെ, then these are the advantages of becoming holding company and a subsidiary company. To promote combination movement, അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ അവിടെ രണ്ട് കമ്പനി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനിയും ദേ കീപ്പിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് എ കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട്. ദേ ഹാവ് രണ്ടുപേരും ഒരു കോമ്പിനേഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ കീപ്പിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. But the subsidiary can maintain separate and its own existence. Subsidiary ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാണ്. They're preparing their own profit and loss account and balance sheet at the end of every year. They have their own management and governing bodies and all. Then benefits of monopoly may be enjoyed. ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടറിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനീസ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും ആവുന്നതെങ്കിൽ they can enjoy the benefits of monopoly. Like secure economies in production and management, because by becoming a holding and subsidiary company, the company will become the bigger company. അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ സൈസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും, ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും. Thus they can secure economies in production by having a large scale of operations. Then eliminate competition. രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവര് പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So thus they can eliminate competition in between them. Then by investing small amount to have a control on other companies. അതുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ആരംഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. By instead of that, they are making investment in more than 50% or 51 or 52% shares of the other company. മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ 50% മോർ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
So it has a separate existence and it is possible to tax separately. I told you first itself, they are both the separate individual entity. They keep separate existence. Then each company need to prepare their own separate accounts. It is easy to give up their control simply by disposing the shares. അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു മൊമെന്റിൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഇനി മുതൽ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ബൈ ഡിസ്പോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർസ്. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അവർക്ക് വിറ്റാൽ മതിയാവും. So like that, these are the certain advantages of by becoming holding and subsidiary companies. Then mainly there are two types of companies. One it is wholly owned subsidiary company and another one it is partly owned subsidiary company. One company in which all the shares with 100% voting right are owned by the holding company. In such a situation, we call it as wholly owned subsidiary. The company, its 100% shares or voting powers are held by parent company. In such a case, there is no minority interest because the entire shares are held by the parent company or the super company itself. There is no outside shareholders. അതിനാണ് wholly owned subsidiary എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സിഡിയറിയുടെ 100% ഷെയർസും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ. പാർട്ട്ലി ഓൺഡ് മീൻസ് 100% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Holding company holds a majority shares. Always it is more than 50% but less than 100%. So such a situation we call it as partly owned subsidiary. For around 70% shares on holding company hold ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ remaining 30% shares are held by outsiders. We called them minority interest. So this is what is two situations, wholly owned subsidiary and partly owned subsidiary. Then ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആ പേരിലുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ്. Mainly there are two companies, holding company and subsidiary company. At the end of the financial year, both the company will prepare their own balance sheet as per the law. നിയമപ്രകാരം രണ്ട് കമ്പനി, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് they want to know about the financial position and the profitability of the company as a whole. So they need to prepare the consolidated balance sheet of both the companies, holding company and subsidiary company. So that type of balance sheet, consolidated balance sheet, is a financial statement that shows the financial position of a parent company and its subsidiary company. Consolidated balance sheet is a mere consolidation of financial details of all subsidiary including parent company and presenting as one balance sheet for the entire group. ഒരു പാരന്റ് കമ്പനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ കമ്പനീസിന്റെയും the balance sheet of the entire group, details of all the subsidiary including parent company will be shown in a single balance sheet. That balance sheet we call it as consolidated balance sheet. Okay, all these are about this topic. Thank you all.